The Ethiopian Orthodox Tewahedo Church is the largest of the Oriental Orthodox churches. The Ethiopian Orthodox Church is one of the most fascinating but least known Christian denominations in the world. What really attracted me to the Orthodox Church was the asceticism, the practice of discipline, self-control. I used to be a Protestant. I was a Protestant youth pastor. Am I going to go Orthodox? Am I going to stay where I am? Jesus Christ is the founder of the Orthodox Church. የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ወደር አይገኝላትም። በካቶሊክ ብትሄድ፣ በፕሮቴስታንት ብትሄድ፣ በጆቫ ዊትነስ ብትሄድ ከሌሊቱ 9 ሰዓት ላይ አሁን ቢከፋ ብትጨነቅ የት ነው ሄደህ የምትጸልየው? የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ክፍት ነው። ኤኒታይም መግባት ይችላል። በቤተክርስቲያኗ ፍቅር ወደኩ። ገድል እያነበብኩ ወጋ በፍቅሯ ውስጥ ገባው። ምን ላድርግ? ከነ ማዕተብሽ ከነ ነጠላሽ ወደ ኦርቶዶክስ። ማርያም ታማልዳለች፣ ማርያም ታማልዳለች። ሰብስክራይብ ምንድን ነው የማታደርጉት? ለምንድን ነው የማታደርጉት? አሁን አድርጉ። በብርሃኑ ተመላለሱ። እስቲ አንተ አሁን ስለ ኦርቶዶክስ ምን አይነት አመለካከት አለ? አሁን እውነቱን ንገረኝ። ንገረኝ ካልኩ እውነቱን ከሌሊቱ 9 ሰዓት ላይ አሁን ቢከፋ ብትጨነቅ የት ነው ሄደህ የምትጸልየው? የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ክፍት ነው። ኤኒታይም መግባት ይችላል። በጣም ቴንክ ዩ። እንተ የት ቸርች አባል ነህ ምናምን ተብላ አትጠየቅም። ምን ሄደህ ገብተህ በቃ ኢቭን ከሌላ ቤተ እምነት ራሱ እንኳን ብትሆን እስቲ አንገትህ ላይ ክር አለ የለም ብለው ራሱ አይሉም። ዝም ብለህ ገብተህ ሄደህ ጸልየህ ትወጣለህ። ከከፋህም አልቅሰህ ከሰው ደበቅ ብለህ ማልቀሻም እኮ ይሆናል እኮ። ምን ችግር አለው? ምንም። እንግዲህ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ስለ ክርስቶስ አታስተምርም፣ በብዛት አታስተምርም፣ አትናገርም። ለሱ እሱን ግሎሪፋይ አታደርግም ነው የነበረው ወቀሳ እንጂ እኔ እኮ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚለውን ስም ጴንጤ ሆኜ አይደለም ማቀው። እኔ ኦርቶዶክስ ቤተሰብ ውስጥ ሆኜ ነው እግዚአብሔር ብዬ የጠራሁት፣ አፌን የፈታሁት ኢየሱስ ክርስቶስ ብዬ የጠራሁት። ጴንጤ ኮንኩ በኋላ አይደለም። እኔ ስለኔ ስለግሌ ነው ማለት። ማርያም ታማልዳለች፣ ማርያም ታማልዳለች። ማርያም ማታማልድ ከሆነ በመንፈስ ሞታለች ማለት ነው። የማታማልድ ከሆነ ቅዱሳን የማያማልዱ ከሆኑ በመንፈስ ሞተዋል ማለት ነው። በመንፈስ ሕያው የሆነ ብልት የሆነ ገባ፣ በመንፈስ ብልት የሆነ ማለት ነው ያማልዳል። ሕያው የሆነ ሕያውነታቸውን ካረጋገጣቸው አማላጅ ናቸው፣ ሕያው ስለሆኑ ማለት ነው። ጥንተ አብሶ አለባት የለባትም? የለባትም። ጥንተ አብሶ ካለባት ኢየሱስ ኃጢአተኛ ነው ቱን ብዬ ጸልያለሁ። እንዴ በአባቷ ቀኝ እኮ ነው ያለችው ማርያም። በዚህ ሰዓት ትቀልዳለህ እንዴ? በእግዚአብሔር እቅፍ እኮ ነው ያለችው፣ ሰላምና ደስታ ያለበት ወንድሜ። ስለ እሷ ምን ብዬ ጸልያለሁ? እሷ ስለ እኔ ትጸልይልኝ እንጂ። ጥንተ አብሶ የለባትም። የናዝሬቱ ክርስቶስ ብቻ የሌለበት እሱ ጋር የሌለበት ማርያም ለምን ይኖርባታል? ለምን ይኖርባታል? እሱ ከሌለበት ለምን ማርያም ይኖርባታል? ኢየሱስ ከሌለበት ኢየሱስ ከማርያም ሥጋ ነሳ የምትል ከሆነ ከማርያም ሥጋ የነሳው ኢየሱስ ከሌለበት ማርያም ለምን ይኖርባታል? የማርያም ሥጋ የኢየሱስ ሥጋ አይደለም እንዴ ወንድሜ? ስርዓት ጋር በተያያዘ ግን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ወደር አይገኝላትም። በካቶሊክ ብትሄድ፣ በፕሮቴስታንት ብትሄድ፣ በጆቫ ዊትነስ ብትሄድ፣ በምናምን ብትሄድ አታገኝም ይህን ስርዓት። ስለ ማርያም እያሉ ያካፍላሉ፣ ስለ መብርሃን እያሉ ያካፍላሉ፣ ስለ እግዚአብሔር እያሉ ያካፍላሉ፣ ስለ መድኃኒታችን ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ይኸው እያሉ ያካፍላሉ። መልካሞች ናቸው፣ መልካሞች ናቸው፣ ጥሩዎች ናቸው። እኔ እዚህ ስለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ያለኝ ልብ ከፈት ያለ ነው። እንደ ድሮ ይሄ ባለማወቅ ዝግት ያልኩ ብቻ አይደለም። አሁን ከፈት ያለ ልብ አለኝ። ለመስማትም ዝግጁ ነኝ፣ አሁን ለማዳመጥም ዝግጁ ነኝ፣ አሁን ዝግጁ ነኝ። አሁን እንዴት እንደሚያስደስት የዛፎቹ የሚለው ሁሉ እጣኑ ምን ሆነ በጣም ነው የምደሰተው። ደስ ይላል።
አለባበሳቸው፣ ሴቶቹ አለባበሳቸው በስነ ስርዓት፣ ወንዶቹ አለባበሳቸው ስርዓታቸው። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በዚህ የምትገርም የምትደንቅ ነች። እንዲች እንደ ፔኒን ከን አታወጣላትም ስርዓቷ። በቤተ ክርስቲያኒቷ ፍቅር ወደኩ። ገድል እያነበብኩ ወጋ በፍቅሯ ውስጥ ገባው። ምን ላድርግ እና 2025 ሁሉም ሰው የምን ቤተ እምነት ተከታይ ይሆናል? ጸጉሩን ይከስር ሁሉም ሰው። እርግጥ ታድሳውያን ወይ ዓመት ወይ 2 ዓመት ነው የሚፈጀው፣ ወይ ዓመት ወይ 2 ዓመት፣ ከዛ በኋላ አይፈጅም። አዳራሹ ይዘጋል። መምህር አሰግድ ይቅርታ ጠይቆ ወደ ቤተ ክርስቲያን ይመለሳል። አሜን በል አሜን በል፣ ወደ ቤተ ክርስቲያን ይመለሳል። በቃ መምህር አሰግድ አይኖ ዛት ይህን ትመለከታለህ። ሰው ከመምህር አሰግድ ቀንበር እየተላቀቀ ነጠላውን ከነ ማህተቡ ከነ ነጠላው ወደዚች ቤተ ክርስቲያን ሙቭ ያደርጋል። ከዛ ኢትዮጵያ ውስጥ ታላቅ የሆነ ኦርቶዶክሳዊ ሪቫይቫል ይነሳል። ይሄ ግድ ነው። ታላቅ የሆነ ሪቫይቫል፣ ወንጌል የሚሰብኩ የኦርቶዶክስን አስተምሮ የሚናገሩ ወጣቶች ጎዳና ላይ ነጠላ ለብሰው፣ እንደዚህ አይነት ትውልድማ እንደሚፈጠር አይሆን። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ጀማሪ ደግሞ እኔ ነኝ የምሆነው። ጀማሪ ማለት ነው አዲስ አበባም አዳማም ብቻችሁ ልክ እንደ ወንድማችን ሐዋስ እናንተም ከዛ አዳራሽ ተቀየሱና ወደ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ተመለሱ። ከአሰግድ ቀንበር ውጡ። እናንተ የሰይጣን ቀንበር ነው ያዛችሁ፣ የአሰግድ ቀንበር ነው ያዛችሁ። ስለዚህ ከነ ማህተብሽ ከነ ነጠላሽ ወደ ኦርቶዶክስ። The Ethiopian Orthodox Church is one of the most fascinating but least known Christian denominations in the world. They have existed since the very earliest days of Christianity. The country became Christian around the 4th century. For one thing, one of the most famous aspects of this church is their Bible, the Ethiopian Bible, or the Ethiopian Biblical Canon. So, the Bible, as we all know, is a collection of many different books. It's not a single book, it's a collection of many different books. The Ethiopian Orthodox Church is very unique because it has more books in the Bible than any of these other denominations. In fact, the Ethiopian Orthodox Church, their Bible has 81 books. And they furthermore have a much more flexible relationship to the Bible and which texts count as canon, for example. This extended canon includes, most famously, the Book of Enoch, a fascinating text that expands upon certain themes in the Book of Genesis, including the ascension of the patriarch Enoch, the story of the so-called sons of God, which later becomes the Watchers or the Nephilim, and their connections to the flood story. Father, were you always Orthodox? How did you get into Orthodoxy? I was raised in a devout Lutheran family, a conservative confessional Lutheran family, if that makes any sense. In other words, the group that we were part of, the Lutheran Church Missouri Synod, was more toward the Reformation than some of the larger Lutheran groups that are existent today. I went through Lutheran elementary school, Lutheran high school, Lutheran college, Lutheran seminary, graduated Lutheran seminary with 2 degrees, a Master's of Divinity, and then later an STM, a Master's of Sacred Theology, and was serving as a Lutheran pastor for 16 years when I determined that I could no longer be Lutheran. I was serving for 11 years in a Lutheran church in inner city Detroit. And when I announced to the leadership that I could no longer be the Lutheran pastor they wanted it to be, what really attracted me to the Orthodox Church was the asceticism, the practice of discipline, self-control, self-discipline, in terms of prayer, in terms of fasting, in terms of just the entire life. When I became convinced that I could no longer be a Lutheran pastor, what was driving me is that I had to be Orthodox more than anything else, including more than the house, the income, the health care, the pension plan, those things that I walked away from when I determined I had to leave the Lutheran Church. I used to be a Protestant. I was a Protestant youth pastor. Took a very circuitous, came Orthodox on my own. I cringe when I hear people say, this bread is a symbol because Jesus said, this is my body. 1,500 straight years, Christians would say, you don't need music to get the presence of God. You don't need a good sermon to get the presence of God. When you break that bread, you're going to get the presence of God. The climax of many worship services was not the pulpit. It was not the prayers.
It was the table. I was listening to some Francis Chan, who's been a prominent voice in a lot of the Lord's Supper talk in recent years. He said, you know, I watch churches trying so hard to get really good music, but let's be honest right now, if Jesus Christ walked in the lobby in the flesh right now, and you knew if you touched his body, you could get healed, wouldn't you get up and leave my sermon and go touch Jesus? This is why Catholics, I think, have a very good reminder that many people touched Jesus when he was walking through the street, but one woman with an issue of blood, she touched him, and when she touched him, she got healed. And you could say, why? Because she touched him in faith. Church, I want us to devote ourselves to the breaking of bread, but I need us to understand that when we break the bread and when we gather in his name and when we gaze at what he's done, the bread is no longer merely a symbol of something, that something takes place spiritually speaking, that we can access the very throne of God, the very real presence of God in some way, that the early church devoted themselves to this. With Protestantism, which kind of pushed me into Orthodoxy, and then kind of hit why, in particular, I felt like the Orthodox Church best matched up to the church I saw in history, right? The church that Christ and his apostles established. Looking at all the denominations within Protestantism and saying, wait a second, so you guys all are espousing this concept of sola scriptura, right? That the Bible is meant to be read as almost like a private devotional, right? It's meant to be read in private, read in prayer, right? And that the Holy Spirit will guide the true believer into truth when they read Scripture. It won't return void. Well, the issue with that is that, well, why are there so many denominations, right? Because I started looking around and going, wait a second, we've got Baptists, we've got Baptist Calvinists, we have the Reformed tradition from Calvin, you know, we have the Methodists from Wesley and the Lutheran tradition from Luther, we've got Anglicans and their, you know, the Episcopals, we've got, you know, the United Church of Christ, the Assemblies of God. We have all these denominations, almost reaching, I think, between 30 and 50,000 denominations, with a new one starting almost weekly in America. And I looked around at the disunity and said, wait a second, if the Bible is meant to be read and interpreted by the individual believer, guided by the Spirit, then why are all these contradictory things happening, right? Is the Spirit divided against itself? Or is it possible that that individual doesn't have the Holy Spirit, right? ሰብስክራይብ ምንድነው የማታደርጉት? ለምንድነው የማታደርጉት? አሁን አድርጉ። በብርሃኑ ተመላለሱ ተመላለሱ ኑ በብርሃኑ ተመላለሱ የፍቅርን ሕይወት እንድትለብሱ ኑ በብርሃኑ ተመላለሱ ሁሉን በሚችል አምላክ ጥላ በረፍቱ ስር አርፈናልና ሰላምና ፍቅር ሕይወት በሚሰጥ ወደ ጌታችን እንሂድ እንሩጥ። ሰብስክራይብ ምንድነው የማታደርጉት? ለምንድነው የማታደርጉት? አሁን አድርጉ።